Benvenuti tutti ragazzi, il grande spettacolo non si ferma mai sul Calice Nero. Oggi non abbiamo niente poco di meno che appunto Mr. DEREK RODDY. Ricordiamo questo gioiello ai Monarch e tanti altri prodotti veramente creati con la sua maestria, con la sua batteria, che veramente ci ha lasciato a bocca aperta ogni ritmo che abbiamo sempre ascoltato con il cuore e con l'anima. Quindi Perché mettiamo il Anarca, banner e facciamo entrare subito nel live stream Mr. DEREK RODDY. Welcome to Il Calice Nero and thanks for being here and spend with us an amazing 1 hour interview asking everything about your artistic project, drums, etc., etc., etc. Thanks for having me. Before starting, just say hi to Arrogat. Buonasera. Giulia, thanks for Paul, Hernan, Herman, and poi Paul, and all the guys. We are live both on Facebook, YouTube, and Twitch, but our main channel is on YouTube. So, guys, please subscribe because, of course, great artists as DEREK will come soon. But now I'm gonna pass the word to the Maestro, and he will make his question. Before go further, I just want to say that for all non-English and non-Italian speakers, we have the automatic translator of YouTube. Near the play button of YouTube, there is a little button. You can click on here and make the automatic translation. It's not 100% perfect, but you can follow this live stream with us. So, Maestro, prego, and make your question. Perfetto. Allora, la prima domanda su appunto DEREK RODDY. Quanto è stato complesso all'inizio di cercare di avere un suono tutto personale come batterista rispetto ad altri musicisti? Quanto curi anche a livello appunto della batteria, quindi sia appunto il tom, i piatti, il rullante, queste situazioni qua? So, how hard was it to find in the beginning of you drumming a personal sound which differentiate from others, and how hard are you focusing on trying to find, let's say, cymbals, toms, snares in the sound, and how you work with them? Well, I've always been interested in how these change sound, right? Mm-hmm. And recently I made a post on social media about musicians focusing on the note and then not worrying about the time until they have to play the next note, right? So Mm-hmm. in that space, that's where all of your identity as a player is at. And this is more conceptual than applicational as far as anything like that. But if I'm trying to go for a different drum sound, I generally won't change anything about the drum. I'll change it here, right? So translate, and I'll give you an example. Ok, praticamente ha detto che più che la ricerca di suono effettivo, nel senso di piatti, tamburi, eccetera, lui cerca di focalizzarsi su quello che fanno le mani, piuttosto che, appunto, lui ha detto che anche di recente ha fatto un post dove parla di come i musicisti si focalizzino più sulle note che vengono suonate piuttosto che, fatemi passare un attimo il termine, sui buchi, cioè sugli spazi tra di loro, e che appunto questo non gli interessa praticamente l'aspetto tecnico del cosa colpisce, piuttosto il come lo colpisce, e appunto lui preferisce cambiare su cosa fa attraverso la mano piuttosto che i piatti in sé. Okay. Right. So here's an example. Okay. Mm-hmm. This drum, there's a million ways to hit this drum. Okay. Ok.
So I'm going to give you 2 examples. Turn my snares off. Here's one. Here's another. Yes, pretty different. Right. So if I was to record that, and if I was to tell somebody that I changed heads, or that I took the maple drum out and I put the birch drum in, nobody would question that. Mm-hmm. I didn't do anything but change the way I'm striking You the played drum. it. Right. Praticamente ha fatto i due esempi sul tom per far capire quanto di per sé non è il tamburo, secondo lui, che fa la differenza, ma piuttosto il come viene suonato. Infatti, appunto, il primo colpo era secco e netto, mentre il secondo era più lungo. Questo perché anche proprio in fase di registrazione lui può usare il tamburo che vuole e nessuno gli direbbe niente, perché dipende da come lo suona. I think that's something that's been lost. Hmm. You know, with the advent of sound replacing and triggering. Yeah, kind of. Yeah, because you're not relying on what's here to create your sound. You're relying on what's, you know, outside, like other sources. So I don't like that snare drum sound, so let's use so-and-so sample from whatever record, you know, and so then you start losing the identity. Praticamente ha detto che comunque è una cosa che secondo lui si è persa nel tempo, quella di cercare il suono che venga dal cuore, perché dice che ora come ora ci si focalizza di più sul quello che è l'ambiente in sé, nel senso che non si pensa più su quello che serve all'album, ma al fatto che dicono ok, questo suono di rullante fa schifo, possiamo utilizzare il sample da quest'altro album, e che quindi si è persa un po' quell'autenticità che c'era forse una volta. Perfetto, molto molto interessante. Margrave, Anarca e poi Adime. Allora, io gli volevo chiedere se questo motivo di questo, diciamo, abuso del sound replacement sia anche il motivo per cui c'è una sorta di appiattimento e mediocrità, diciamo, come idee, no? Nella scena metal. So, Derek, I'm asking you if this extreme sound replacement, this extreme triggering, and we can say this also the fact that the 90% or the 99% of metal drum tracks are now written by MIDI and replaced and not played for real. If this is the reason why a record sounds all the same, and also there is a kind of mediocrity, a mediocre result in the modern metal scene. Not against that, but I think that if the people is focusing on what they can replace and not what they can do with their hands, basically we never learn how to record properly, how to play properly our instrument, all the spacing you say between the notes, the breathing of the drum skin, of the drum skin, etc., etc., etc. What do you think about this? Well, I think that drummers still think about that stuff. Musicians in general, I think a lot of guys still think about that kind of stuff. But when it comes to the production aspect, a lot of musicians lose their say in how they want to sound. A lot of times, drummers don't even know that their drums have been replaced or put on a grid or whatever, you know. But it's kind of the same thing. We see this about modern metal, but let's go back to the 90s when every single band wanted to go to more sound. You know, they were. It's the same principle in a way. Okay. Like, let's go to the studio because they get this sound. Yes, it's kind of the same thing with, like, let's use this sample pack because that's what everybody is doing. So it's the same mentality in a way, but the difference is the technology wasn't there back then to completely make you sound like somebody else. So meaning when you went to more sound, you still ended up sounding like you. It was just a really good recording of you. You know? Okay, got it.
Allora, praticamente lui dice che quella questione del sound replacement in realtà ha le sue origini, diciamo, come mentalità, questo fatto di voler tendere a questa perfezione, tra virgolette, finta dagli anni 90, dove si cercava sempre di andare in un certo studio piuttosto che in un altro. Però dice che in sostanza la differenza è che prima il suono dello studio lo ottenevi dall'ambiente e quindi avevi una tua buona rappresentazione di te stesso. Invece adesso con i sample pack, con il sound replacement, che per carità aiutano tecnologicamente, ma fondamentalmente non ti fanno suonare come te stesso, ti fanno suonare come in maniera naturale. Ti fanno suonare come chi ha prodotto i sample, perché poi puoi adattare, io penso che si rischia anche il fatto che puoi adattare velocity, dinamiche eccetera, però poi alla fine non sei tu che registri. Questo ovviamente lui dice che molti musicisti non hanno abbandonato quello spirito di ricerca del suono, come diceva lui prima, che durante la produzione, vuoi per i tempi, vuoi per i costi, secondo me anche, vuoi per un fatto anche di produzione propriamente, molti diciamo non hanno più voce in capitolo, tra virgolette, quindi anche per avere massimo risultato, minimo sforzo, parliamoci chiaro, al giorno d'oggi con tutta la musica che esce, potete immaginare quanto un album, anche un gruppo indipendente può pesare la registrazione di un album fatto acustico, quindi lui giustamente rimarca su questo fatto che dice è una cosa che già c'era prima, ma che si sta estremizzando nel corso degli anni. E adesso lascio la parola ad Adimir con la prossima domanda. Allora, velocemente gli chiedo se questa cosa del lui suonare in studio come batterista effettivo e quindi non con suoni rimpiazzati, ok, qual è stata secondo lui l'esperienza più bella che ha avuto nella ricerca di suono come batterista e con che produttore si è trovato meglio a lavorare? Okay. So my question is, since you're focusing more on finding your way on the drums rather than getting drum replaced and whatnot, what has been in your studio experience the best one you've had with a producer, finding the perfect sound for that record? I don't know if there's been like a better one than the other. I mean, for the last 15 years, I've recorded everything I've done here at my place. I mean, the amount of records and things that I've done, it's pretty interesting that people come to me and say, I know that's you. It doesn't matter like who recorded it, where it was recorded, even if the drums are tuned different or whatever. Sometimes I'll reach out in that area, tune a little differently for the type of songs I'm playing, that kind of thing. But most of the time, people will listen to a record and be able to tell that it's me, and that's what I've been really trying to focus on most of my drumming career, is having my own identity. But I don't, as long as people leave the drums alone and don't replace it with somebody else's sound. And I don't even do records while I know guys are going to do that. I refuse to do that kind of stuff. It's actually in my contract, if I'm going to do something, that no sound replacing. Otherwise, why are you asking me to do your record? Yeah. Praticamente lui ha detto che di per sé non ha un'esperienza migliore o una peggiore, perché comunque lui è 15 anni che registra dove suona, quindi dove è adesso lui, e è comunque interessante come la gente dopo tutto questo tempo riesca ad andare da lui e dirgli si sente che suona come te, perché comunque lui anche solo per le registrazioni accorda leggermente i tamburi in modo che siano adatti alla canzone, e comunque lui cerca anche proprio negli ingaggi che ha in base all'album di non avere drum replacement. Ha detto che fa parte del suo contratto, quindi se sa che deve lavorare con gente che comunque
va a cambiare quello che è lui, si chiede, allora perché lo fate? Cioè perché volete me se poi andate a sostituire come io suono? Ok, allora, Derek Ruddy, lasciamo appunto il genere death metal e cerchiamo di entrare in un genere nuovo, il jazz. Quindi di cercare di capire come riuscirebbe a creare un disco jazz, Derek Ruddy, ma allo stesso tempo anche qualche colonna sonora di qualche film molto particolare. Come, come si chiamerebbe il film della colonna sonora che andrebbe a suonare Derek Ruddy in versione jazz? Okay, let's leave death metal behind and let's try talking about jazz music. Let's say you will be involved in making a soundtrack for a movie that's jazzy sounding. How do you feel this is going to be? What do you think that the title for that movie is going to be, according also your soundtrack that you're making? Well, God, that's a very broad answer. There's so many. There would be so many variables in something like that. So if I'm hired to do something, right, I'm going to try my absolute best to provide what is needed for the person that's hiring me, right? So, Okay. I mean, if they want me to do a certain thing and they're paying me to do so, then like I said, I'm going to do my best to make that happen for them. Now, if somebody were to hit me up and say, hey, I got this totally different direction I want you to go, and they don't give me any direction, it's no telling where it would end up, you know? So it depends on inspiration. It depends on time of year. I mean, there's so many different things that would go into how I would approach something like that, you know? Maybe it might have a need for a death metal part, you know, like if there's a chase scene or, you know, or whatnot, or, you know, if there's a love scene, obviously you don't want to be beating the hell out of things and yelling at people playing death metal, you know? So I think it's just knowing, you know, what the job that you're hired for and knowing how to do that job, I guess. I don't know. Okay, so if you are going this route, these are your options. But let's put it this way: if you are hired to make the soundtrack and you have total freedom about what you're doing, rather than just focusing on the scene, what do you feel the soundtrack is going to be? Let's put your mindset. Probably tribal. I would say, because I mean, think about it. There is not too much music that's completely driven by percussion, right? And I do play other instruments, so I would probably approach it from several different positions. You know, I don't play keyboard well, but I play good enough to get ideas down. I play pretty decent guitar. I can navigate my way through ideas pretty well on guitar. So again, it would depend on what I was seeing, like what's going on in said movie. I honestly couldn't give you even a direction until I had something in front of me, you know? Okay. But if somebody were to write a movie around a soundtrack, I would probably say it would lean more towards really heavy percussion. Yeah. Driven music.
Yeah. Ok. Praticamente ha detto che dipende anche da moltissime cose, nel senso che è partito dal fatto di dire se è pagato da qualcuno per fare appunto la colonna sonora, eccetera, ovviamente fa quello che gli viene detto, cosa gli viene indicato, eccetera, eccetera. Mentre se gli viene data un po' più libertà, nel senso che gli viene detto questa è, diciamo, l'idea generale, ma fai quello che ti senti di voler fare, ovviamente dipende anche là molto dal tipo di scena, perché ha fatto l'esempio che magari in una scena di un inseguimento una parte death metal bella pestata ci sta, mentre su una scena a luci rosse difficilmente vai a mettere qualcosa di pestato. Certo. E poi comunque dipende anche molto dall'ispirazione del momento, dal periodo dell'anno, da moltissime cose che vanno ad influenzare il suo modo di essere in quel momento. Poi gli ho chiesto inoltre, al di là di tutte queste cose, se è un'aggiunta che ho fatto a quella di Alan, se dovesse scrivere lui la colonna sonora su cui verrebbe basato un film, che tipo di musica potrebbe essere? E ha detto che secondo lui sarebbe musica tribale, perché è molto focalizzata su quelle che sono le percussioni, eccetera, eccetera. Ha detto che comunque anche in base a quelle che sono le sue abilità come musicista sarebbe quello che gli permetterebbe di più. Perché appunto ha detto che non è molto bravo con le tastiere, riesce a suonicchiare la chitarra abbastanza. E oltre a questo dice anche che appunto in ogni caso, indipendentemente dalla situazione in cui si trova, se non ha niente davanti da un punto di vista visivo, non riuscirebbe comunque a scrivere nulla per via di tutte le variabili di cui ho parlato anche prima. Perfetto. Margrave, Anarca? Allora, io faccio la fatidica domanda che ho chiesto anche a Derek fuori onda sulla Dream Theater Audition, quindi ci spostiamo fuori dal death metal e gli chiedo questa esperienza. So, since we are talking about something outside death metal, people is asking if you can share some behind the scenes about your experience. I think 10 years ago, roughly, with the Dream Theater, Oh yeah. since you were involved in the process of the audition and stuff, so people is watching the DVD or the YouTube series, let's call like that, and basically you can share some behind the scenes, some cool things that of course our fans or the fans of the Dream Theater cannot of course see because they weren't there, and overall, let's say also your experience auditioning with them and all the kind of stuff behind the scene. Okay. It was extremely fun. I got to be honest. I'm not the biggest Dream Theater fan, and I was only really familiar with them through Portnoy. I worked in drum shops my whole life. We always had his DVDs. So, and of course, Images and Words and some of the earlier stuff made its way through my ears a good bit through friends and different other things, but they weren't necessarily a band that I followed. And initially, I wasn't even going to do the audition, but my wife was the one that talked me into it. She basically said, look, you get asked by so many bands to join, and you always say no and turn it down. Like, you can't keep doing that. Like, people are going to stop calling you. So I made a decision to go and do it. And those guys were super cool. You could kind of tell that they were, how do I say, maybe like a deer in headlights without Mike. It seemed for sure that Mike was like the ringleader of those guys, because the audition was, and granted, I was on the first day
right after Mangini. So it was a little disorganized, as evident because like none of my audio got recorded during the audition. Mike was early morning and I was late afternoon and night. So when I came in, everybody had taken a lunch break. And I probably spent, I don't know, maybe 40 minutes talking to John and playing his guitar and like tweaking his rig and listening to the new boogies that he was playing. You know, I mean, it was very low key. And when we did finally play together, you know, people were coming in, they had plates of food, and it was like super relaxed. And, you know, we basically started playing. We were jamming for a little while first. And then once everybody came in, we went ahead and like played their songs. They'd given us 3 songs to learn. And I had about 3 weeks. I guess that I think I was doing clinics. I remember I was on the road when I got asked to do it. And by the time I actually got home and could work on the songs, I had maybe about 3.5 weeks. But honestly, playing their songs with them came out really well. They adapted really quickly to all of us drummers. And I'm friends with everybody who auditioned, so we've all talked about this many times. And everybody said the same thing, that it felt really good to play with them, that they adapted to everybody really quickly. And honestly, it felt like I had been playing those songs with them for years. That was like really cool experience. So if you want to translate that, I'll tell you about the not so cool experience. Ok. Allora, praticamente lui è stato chiamato dai Dream Theater quando era on the road e ha avuto 3 settimane per preparare i pezzi. Quindi potete immaginare, c'erano varie fasi. Lui parla che comunque non è stato mai molto varie fasi per quanto riguarda l'audizione. Lui non è mai stato molto fan dei Dream Theater e lui era in un periodo dove, diciamo, se non veniva coinvolto in maniera, diciamo, seria e profonda in progetti, lui si ostinava a dire no alle persone. Quindi la moglie l'ha persuaso a dire no, fallo, vai, accetta, perché sennò poi nessuno ti chiamerà più. Lui che ha lavorato nei negozi di musica da sempre, con le cliniche, eccetera, lui aveva ovviamente quest'idea di Portnoy, anche se non era grande fan, no, dei Dream Theater. E per lui è stato molto bello fare questa esperienza, perché comunque si è sentito molto nel mood, anche perché tutti quanti ne parlano, tutti i batteristi dell'audizione parlano di Dream Theater come una bella esperienza da vivere, che si sono trovati tutti quanti bene, quindi era come se suonasse con loro da tempo. Quindi lui parla di questo clima che ho utilizzato proprio super cool per dire proprio tranquillo, e dice che comunque si vedeva che Mike Portnoy era uno dei leader, perché non erano molto organizzati nell'audizione. Infatti lui purtroppo è stato l'unico che non ha avuto la registrazione in multitraccia fatta bene nel DVD. Cioè lui, Derek Roddy, è l'unico che si sente con i microfoni delle camere, insomma. Infatti purtroppo su Dance of the Eternity, questo lo aggiungo io, I'm adding this on Dance of Eternity, and you blast on Dance of Eternity, I remember correctly. You do some but so does Mike. So also Mike, I just played his part. Okay. Although it doesn't really sound like that on the record, because you can't really hear the snare so much. So it just kind of sounds like a double bass thing. Yeah. You know? But it actually is a blast beat. If you go back and listen, it's there. Mm-hmm. Okay. So it's a soft. He adapted the blast beat with a different dynamics, of course, not in, right. Ok, quindi abbiamo svelato questa chicca. C'è questo piccolo blast che fa Mike Portnoy. Alla fine le dinamiche sono diverse dal death metal, ma c'è proprio quello. Infatti dice andate ad ascoltare. E purtroppo lui la sua audizione è quella che si sente peggio nel DVD, perché effettivamente non è microfonato. Si sente infatti lo scrivono proprio nella descrizione che la sua audizione ha avuto questi problemi. Comunque lui conosce tutti quanti i ragazzi che hanno fatto l'audizione con lui, e tutti quanti si sono trovati bene, come già detto.
però alla fine ha detto che si vedeva che Mike Portnoy era una colonna portante perché erano molto disorganizzati. Okay. E poi parla anche del fatto che comunque per lui è stata una bella esperienza e non è come nel DVD che dicono il giorno dopo, ma lui ha fatto tutto in un unico giorno, quindi dopo Mike Mangini è subentrato lui a fare Mike l'audizione. Mangini, grande. Hanno iniziato a fare la jam, poi le persone dicevano che quando hanno iniziato a suonare sono entrati tipo con i piatti mentre mangiavano a guardare l'audizione, è stato totalmente rilassato ed è stata un'ottima esperienza, ha vissuto un'ottima esperienza, quindi a grandi linee ha detto questo. So Derek, if you want to go further in this question, I Okay, so use the translation. yeah, what wasn't so cool, and this had nothing to do with Dream Theater or the guys Okay. at all, but the record label, they weren't completely honest with their intention of what they were going to do with the footage. Initially, we were told that it's just for the guys so they could go back and watch and you know, make a decision about who you know what's going to be. Come to find out that John, the guitar player, told me right before my audition that they had already decided on Mike Mangini. Oh, so they... So the whole audition was just a way, I feel, was just a way to get a bunch of high-profile drummers, minus myself, because whatever. But if they actually had to pay us to do, you know, what they were going to do with that footage, it would have cost them a lot of money. There was no way that they were going to be able to, you know, hire us to do something like this. So they passed it off as an audition. They knew immediately that Mangini was going to be the guy. They didn't even need to have the audition. So that's also why your audio hasn't been recorded as you say, or maybe this is one No, of that the was reasons. that was just a mistake. Okay. The guy, like I said, The guy forgot to press track. It was so, yeah, literally they just forgot to push play. You know, like it was so unorganized and so loose. I think maybe by the second or third day, by the time that Virgil and Marco and some of the other guys got there, they probably had it a little tightened up, you know. But me and Mike were on the first day. Okay. Yeah. So basically, you are confirming what Thomas Lang says on the Drummer podcast. He says also the same thing that you say. They already choose Mike Mangini as their next drummer, and basically they do some bureaucratic stuff to bring you all the best drummers to play Dream Theater, make a kind of promotion for zero. Right. Just to say. Right. Yeah. But I think that's for you. They did pay us, but it wasn't it wasn't a lot. It wasn't like anything that you would brag about or nothing, you know. I think that with an hiring contract, you will you would gain it more than they actually did to you, right? Well, yeah. I mean, the management, because I asked specifically even before I did the audition, like, you know, what are we looking at as far as, you know, potential pay, I guess, you know. And, you know, yeah, it was a good paycheck for sure. But for the amount of work, I have to be honest. Not as much as you can expect for all the preparation. I can imagine the hour studying to make. Yeah, I mean, their first tour was 16 months. Like the first like tour cycle that they had booked at the time that they were going to do with their new drummer was 16 months. And I mean, man, I've done that. I've done that whole touring the world thing, man. And that's like, it's cool. And it's a great thing to do. But to keep doing it the same way and not ever growing, you know, that's the hard part about it, you know, like you can only do it for so long, seeing the same clubs and the same faces and the same capacity venues. And like, I can justify it if every year you're playing to half the amount of more people.
or double the amount of people, and your brand was growing. But at this point in time in Dream Theater's career, or any of the bands really that I've been asked, to participate in, it's not worth it for me to be out on the road that long. It's why I like playing with Nigredo Records so much. I can do 10 to 15 gigs a year with him, and I'm happy with that. They're big gigs, lots of people. I'm cool with that. Okay. Let me translate, and there is a comment for a viewer that we will I make Admir to make the question for me. Ok, ragazzi, lui dice che praticamente non è stata colpa dei Dream Theater, ma il management dei Dream Theater ha fatto qualcosa che anche altri che hanno fatto l'audizione hanno confermato, ossia loro già sapevano che Mike Mangini sarebbe stato il loro batterista, hanno fatto sto giochetto per praticamente pagare Derek e gli altri il meno possibile per fare il DVD e praticamente montare la promozione dell'album che doveva essere a Dramatic Turn of Event sul fatto dei batteristi. Lui dice che ovviamente è stato un giochetto dell'etichetta, avevano già deciso, e quindi non è un qualcosa che è per i musicisti, ma ovviamente tutta la macchina che sta attorno, perché non erano tanto organizzati. Infatti hanno iniziato a fare le cose seriamente perché magari avevano capito, diciamo, che non si poteva andare avanti così dal giorno dopo, quindi con gli altri. Il primo giorno, sapendo già il nome, sapendo già le cose, erano tutti quanti molto rilassati. Quindi è stata una cosa dell'allora Roadrunner Records, che adesso mi pare che non esiste più praticamente. E lui praticamente parla anche del fatto che, guardando il paycheck con altre cose che ha fatto, per la lunghezza di tour, per tutto l'impegno che ci ha dovuto mettere, a lui non gli conveniva. Infatti lui preferisce suonare con i progetti che c'ha attualmente. Ha nominato anche un paio di progetti che non ho capito se Francesco mi può aiutare. Lui fa poche date all'anno, però fa delle belle date grosse, e dice lui comunque non è come gli anni scorsi che fa sempre le stesse venue, le stesse capacity di venue, quindi gli stessi piccoli, medi, grossi club, ma lui si focalizza su fare poche date ma belle ciccione, tra virgolette. Quindi preferisce, scusami Francesco, preferisce andare avanti, fare meno date ma più piazzate, tra virgolette, anche più soddisfacenti dal punto di vista della risposta del pubblico. What was the name of the project you talked about, the one of the 15 gigs a year, and you're fine? Because I really didn't get it. Sorry. That's Nigredo Records. He's the Egyptian artist. Okay. Yeah. And he hires people to do records, and write music. Okay. So it's cool. So I'm not like the sole drummer in the band. Depending on where he's at in the world or what he's doing, if I'm close enough, he's got probably 30 musicians that play with him, Mm-hmm. So that's cool. He has a broad variety of musicians involved. Yeah. Ok, praticamente ha detto che questo artista che fa musica egiziana, e comunque ha detto che è molto grosso per quello che fa, nel senso che comunque non è il solo musicista all'interno dell'insieme, perché ha nominato una trentina di musicisti coinvolti, e quindi comunque si diverte, perché comunque indipendentemente da dove si trova lui si diverte a fare quello che fa. Ok, perfetto. Nigredo Records, I think the project, right? Ok, Yes. Nigredo Records, andatevelo a cercare. Sì, riconosco. Mandiamo la question from the viewers. Arrogat. I will let Francesco translate, and basically the question is on the screen. It is a two-piece questions. The first of which is asking which drummer is your inspiration, and what drummer did inspire you in the beginning as a drummer, what prepared you to play the drums. This is the first part of the question, if you want to reply to this one, and then I will read the other section. So all drummers, really, I don't necessarily have like a favorite. I appreciate different drummers for all different reasons, right? I mean, some of my favorites
I mean, outside of metal, you know, Vinnie Colaiuta, Tony Williams, Billy Cobham, David Garibaldi, Dave Weckl. You know, I mean, all of the household drummer names, you know, Lombardo, Pete Sandoval, Steve Assheim from Deicide, Lee Harrison from Monstrosity is one of my favorites. I love his phrasing. I mean, there's a lot of new guys that are killing it too. I mean, Gergo Balorai. Sorry? Gergo Balorai from Hungary. He's not a metal drummer per se, although he could probably rip the crap out of metal if he wanted to. He's a monster. He's probably in 25 years going to be the next Vinnie Colaiuta. He's a monster. But yeah, I mean, as far as metal drummers, I mean, Kevin Reyes, Eugene, Nils Felstrom is one of my favorite metal players. But I don't really have favorites, you know? Yeah. What got me started was my family. Everybody in my family plays some type of instrument. And I would probably say that maybe Buddy Rich, early, when I was real young. Gene Kupra, all that kind of stuff, because we had a lot of music in the house. And that's just what was being played. My brother, he's 9 years older than me, and he brought Black Sabbath and Kiss, Alice Cooper, all of that stuff he brought into the house when I was really young. So that's kind of what started me down the path of wanting to play hard rock, heavy music, especially Kiss, Peter Criss. I mean, that whole thing when I was a kid with the makeup and shit, man, that was something else. And nobody had ever seen anything like that before, It was cool. Ok. Praticamente ha detto che non ha un vero batterista che lo ispiri, nel senso che per lui tutti i batteristi per ragioni diverse sono stati un'influenza per lui. Fatto gli esempi di Cobain, Garibaldi, Weckl, ha parlato anche di Lombardo, Sandoval, batterista dei Deicide, Harrison dei Monstrosity, Balorai, Colaiuta, e tra i tanti altri nomi c'è anche Nils Fjellstrom, Dominator. Grande. E ha detto che cosa l'ha iniziato effettivamente alla batteria è stata la sua famiglia, nel senso che in casa loro hanno sempre suonato vari strumenti, eccetera eccetera, e comunque si ascoltava tantissima musica, tra cui anche proprio Buddy Rich, quando parliamo proprio degli inizi, quando lui ha appena preso in mano la batteria. Poi c'è stato suo fratello di 9 anni più vecchio che ha iniziato a portare in casa musica come Sabbath, Kiss, i Cooper, e appunto ha iniziato ad avvicinarsi di più attraverso quello. E appunto comunque Peter Criss anche col fatto del trucco eccetera eccetera gli ha dato una grossissima ispirazione dal punto di vista musicale. Poi la seconda parte della domanda, when was the time that you understood the fact that you were going to be a drummer and the drums in general as an instrument? What made you pick them? Oh man, early. I mean, 5 years old. Yeah. And I think because I was just hitting everything in the house, my dad just got me a drum kit. My brother plays guitar. Mm-hmm. So I also grew up playing guitar. I probably spent similar amounts of time in my life on guitar. Mm-hmm. So I think just I was better at drums
and I just think that's just what I gravitated towards, I guess. Yeah. Ok. Praticamente dice che è iniziato tutto molto molto presto, parliamo di circa quando aveva 5 anni, che ha raccontato di lui da piccolo che colpiva tutto in giro per casa e suo papà praticamente per evitare che colpisse le cose gli ha comprato una batteria in modo da potersi focalizzare là. Poi suo fratello è chitarrista, quindi comunque già agli inizi suonava sia la chitarra appunto che poi appunto ha iniziato con la batteria, però si è sentito essere migliore sulla batteria piuttosto che appunto sulla chitarra, cosa che dicevamo anche all'inizio sul fatto che riesce a suonare ma non troppo. Ok, allora adesso per Derek la seguente domanda. Di provare nel descrivere il modo di suonare attraverso un animale. Non vale il serpente, visto che appunto è un allevatore di serpenti, quindi non vale come animale, e quindi deve scegliere un animale tra un lupo, un ghepardo o una pantera. E allo stesso tempo la sua musica, il suo modo di suonare, quale quadro sceglierebbe per descrivere? Scusa Alan, non ho capito il pezzo finale della domanda. Il quadro, quale quadro sceglierebbe per descrivere Okay. il suo drumming? Okay, so the question is, Il suo lato artistico. can you describe your way of playing drums, comparing it to an animal? And snakes doesn't count since you're raising snakes. And he made the examples of wolf, panther, and Ghepardo. Aiutami. All right. So here's a funny story. Ha capito. My wife, okay, Mm-hmm. she had heard my playing. She was mutual friends with Jason Blackowitz. Oh. They worked in the restaurant industry together. And Jason was a bass player from Malevolent. And when we had recorded In Cold Blood, he had played her and everybody at work that he worked with the tracks. And she said to him, "Geez, your drummer sounds like a 500-pound gorilla." That's the best example I can ever imagine for that. Yeah. And I always thought that was funny because I'm kind of a small dude. I'm like barely 5'9", 5'10", you know. I'm 150 pounds soaking wet. So that was funny. But going back to that sound, remember earlier? Yeah. You know, I worked really hard on trying to sound like that, right? But that's only for metal. Like I'm sure you guys have probably seen videos of me online playing bebop and playing blues and pop and funk. There's like plenty of stuff up there. I don't play the same in every situation. And again, that comes down to this, like knowing how to play in that situation. It comes from knowing a lot of music, a lot of styles of music. So if, for example, she would have heard me playing jazz or something, she definitely wouldn't have said that sounds like a 500-pound gorilla, you know? So I think that is the best way you can describe it. Praticamente ha detto che l'unico animale che forse si può abbinare al modo di suonare viene fuori da un aneddoto, praticamente dove sua moglie ha suonato, ha fatto ascoltare delle canzoni in cui lui ha suonato a un amico in comune, e il commento migliore che è venuto fuori è stato che suona come un gorilla da 500 libbre. Quindi è stato molto molto divertente avere un commento del genere, specie perché lui è
è piccolino, parliamo di 5 piedi e 9, 5 piedi e 10, che pesa 150 libbre da bagnato, quindi fa simpatia avere questa immagine di una persona piccolina che suona così pesante. Però questo è solo per quanto riguarda l'aspetto metal, perché comunque anche su YouTube trovi molto materiale dove c'è lui che suona bebop, pop, comunque molti vari stili. E questo si ricollega al discorso che avevamo fatto all'inizio del non è quello che suoni, ma il come lo suoni. Che appunto anche solo il fatto di aver lavorato così tanto duro per ottenere una sua identità come batterista, eccetera, comunque riuscire a ricevere commenti del genere, insomma, a lui fa piacere, fa un sacco piacere. Ok, per il quadro invece? So, I will say that she was happy when she saw that I wasn't a 500-pound gorilla. dice che è stata felice quando ha visto che non si trattava di un gorilla da 500 libbre. And the second part of the question is as follows. If you have to describe it as a painting on an artistic movement, or maybe more specifically a painter, how would you describe it? I don't know. Maybe Renaissance, because I'm so tied to like the kind of old school way of approaching drums, I guess. Like I don't approach it from technique unless it changes the sound, right? And a lot of drummers today, like they're really focused on the technique and like making sure that everything looks good and everything looks perfect. But I mean, these guys are great. Don't get me wrong. But a lot of the playing doesn't really like grab me, you know? I mean, Nils does. Like when I see him and when I hear him play, I'm like, good grief, man, this guy is just killing it. And it's a different feeling when I watch somebody that's like super duper fast and it's super clean and it's super precise, but it's just kind of stale. Like, I don't know how to explain it. Like, they haven't spent the time learning who they are as an individual to get that across to the drums and then to the audience, you know? So I think that like a lot of the drummers that existed before, because they didn't have as much pressure on them to play so fast or to whatever it is, that they were able to find themselves much easier, right? So you will rather see musicians that are human on stage and playing rather than just being technical as fuck and then go all into technicism and stuff like that. I mean, like I watch some of these guys, and to me, it just looks like they're so bored. You know what I mean? Like they're playing this crazy, like fast, but it's like they're not there at all. It's like they're not feeling anything that's coming through them, you know, and like that's a big disconnect that I've noticed in a lot of drummers. Like, and maybe I'm just the old guy and I don't get it. You know what I mean? But it doesn't grab me, and it doesn't have to be like super fast to grab me. You know, I think that at a certain point that it defeats the purpose, right? It can become too perfect, or it can become too fast. I don't know if you guys have ever noticed it, but if you ever recorded something, if you ever notice, the faster something is that you record, the smaller the wave file is. Yeah. Yes. You know what I mean? So
I don't really care that you can play 300 beats a minute if it sounds like a mouse running across the drums. You know what I mean? Mhm. Like The transients. Right. Yeah. There's no conviction in it. It's just all technique. Now, I'm not saying that it should be all conviction either, because then you get tired sounding and worn out, and Mhm. there has to be a balance, and that's the important thing. Ok. Praticamente per quanto riguarda il quadro, ho detto che forse il movimento che più si addice a quello che è lui come persona è il Rinascimento. Adesso la chiudo anche abbastanza velocemente, praticamente perché lui ha un approccio abbastanza vecchio stile sull'approccio della batteria, nel senso che di per sé non gli interessa la tecnica in senso stretto, cioè sì, gli interessa, però preferisce focalizzarsi su quello che è il risultato finale, nel senso che vede comunque moltissimi musicisti, lui ha parlato di batteristi ma ha generalizzato la questione a tutti, che preferiscono focalizzarsi su quello, essere super veloci, super appunto tecnici, però mancare di umanità. Nel senso che comunque ci sono batteristi, appunto Quindi avevamo quella parlato prima di... semplicità, diciamo. Esatto, ho fatto l'esempio anche Okay. di Nils prima e ha detto che comunque lui sì, è tecnico, è velocissimo, però ogni volta che lo guarda rimane ammazzate, insomma. esterrefatto, perché vede che comunque ci mette il suo al 100%. Poi ha parlato anche proprio che anche solo da un punto di vista di suono, dopo perde anche naturalezza, perché ha fatto l'esempio di quando registri, ovviamente più veloce vai, più piccola è la forma d'onda che si viene a creare, e quindi tutti si focalizzano su quello, però dopo rischia di suonare su come se fosse un topo che corre in mezzo alla stanza. Quindi sì, tutto preciso, tutto suonato nella maniera perfetta, però l'obiettivo non viene raggiunto. Appunto lui è questo quello che vuole, cioè non gli interessa quanto tecnica sia una roba, preferisce che il risultato sia ottimale. E questo anche poi collegandosi al fatto di avere batteristi all'inizio che non avevano la premura di essere più veloci, più tecnici, cercavano di dare il miglior risultato possibile. Ok, Okay. c'è una domanda. La domanda di Dark Medieval Time. Sì, allora, so Derek, before going on my question, there is a question from a viewer right now. He's asking about your experience at Drumeo, and then if you okay, let's answer this one, and then we will answer the second part of this question. So, Well, let me be real quick. Those guys are the coolest. They're cool. Drumeo, yeah. Awesome. I watched the video there is on YouTube, but I think that you did an entire course with them. That's right. Yes. Yeah. How is the working with them, and also the making of this course that people they can were check great. out? Oh man, we had a great time. I'm so used to doing this kind of thing. They were really surprised how quickly I was able to just spit out all of this stuff. We actually had a lot of spare time, so we had plenty of time to kind of hang with each other, and it was done within a day. It wasn't like I was up there 3 or 4 days or anything. It was done like within 1 day, 1.5 days. But they're super cool, and I tell drummers all the time, if you get any chance to get there, definitely try to get there and do something with them, because they're killer. Okay. Yeah. Ok, l'esperienza a Dramio è stata perfetta, lo staff è stato molto preparato, ha trascorso una giornata bellissima ed è stato molto bello perché comunque si è trovato molto bene in quella situazione, e raccomando a tutti di andare lì sia a registrare, cioè a vivere proprio l'esperienza Dramio. Dici che è stata una delle migliori, lui di solito fa sempre queste iniziative del genere. Before going on the second part of the question, of Dark Medieval Time, the guy here,
I'm asking if you do if you do lessons on Skype or something like that for people that live. Yeah, And, totally. basically, how people can get in touch with you by email, by Facebook. Yeah, email is cool. It's derekroddy@hotmail.com. Okay. Or my website, that's derekroddylive.com. So that's like my lesson site, so people can get in touch with me through there, and we can set up stuff then, typically through Skype or Zoom or StreamYard or whatever, Okay. Easy. Okay, people, if you want to take lessons with Derek, check his website and email. Of course, we will list everything in the description without any problem. The second part of the question is about the Italian metal drummers and the Italian metal scene. If you know some bands from Italy that you look into it, and some metal drummers from Italy that can suggest to the viewers of Il Calice Nero, it will be really appreciated, since we are really focused on our national scene. I'm sure that everybody knows, like, the Flesh God guys. Yeah. I mean, ridiculous. Francesco? The whole band. I mean, now Eugene's in the band, but the whole band is great. What's the Ad Nauseam from up in northern Italy? Those guys are killer. There's, God, I've met so many guys over there, especially like the last clinic tours that I've done. It's hard to keep everybody straight. And how is the feedback of Italian drummers at your clinics? How is in general Italy, the feedback of Italy of you? Oh man, it's great. You guys like to party. Of course. It seems like every time I'm over there, like all of the clinics I've done there have been really good. And I'm very low key and very loose. I like to hang with people at and after clinics and stuff. So I really get to know a lot of really good people in Italy. In fact, there's a whole squad of drummers that come every year to the camp in Athens that we were talking about earlier. There's like a dozen Italians that come to this thing, or even more. I think the last year that I was there, I think there was like 15 Italians out of 40 people. So so it was cool. So I've definitely spent a lot of time with Italian drummers. Sure. Quindi per la band e i batteristi che vi invita a guardare sono i Flash God da poco, che ovviamente parla sia di Francesco Paoli che di David Folchitto, che adesso c'è Eugene Ryabchenko nella band, quindi lui dà quel riferimento, e poi parla anche che le clinic sono state in Italia molto molto interessanti, hanno avuto sempre un feedback grandioso. E poi traduco quella di prima, scusami. E poi parla soprattutto anche del fatto che lui fa un camp ad Atene organizzato da Marco Zambruni, dove la maggior parte dei batteristi sono italiani. Lo dico, e quindi lui si trova molto bene, perché a noi italiani piace divertirsi, coinvolgere, quindi c'è sempre quella squadra di fedelissimi che lo segue, diciamo, in tutte le cliniche, e quindi ha una considerazione molto molto positiva. E poi parla di una band death metal del nord Italia. Francesco, tu... Gli Ad Nauseam. Ok, Ad Nauseam, che comunque che fanno avant-garde. Che vi vediamo. I'm looking up somebody now that I wanted to tell you guys about, and I know you probably know who he is. I'm going to find his profile. I'm trying to at least. Ok, sto cercando di trovare il nome. Quindi conosce anche gli Imago Mortis. Quindi conosce anche gli Imago Mortis. So he's not like a well-known drummer or in a big band or anything, but he's killer. Sometimes I'm doing Nile covers and stuff. Okay. Oh, man, I can't find him. Ok, nel mentre I'll keep looking. Nel mentre Derek cerca, noi facciamo un paio di 2-3 giri di domande finali, perché comunque eravamo decisi di farlo finire un'ora, ma non possiamo finirla adesso l'intervista, diciamoci la verità, cioè ci sta un po' da Derek, you can stay with us for some extra minutes.
or you Yeah. have to go? Okay, perfect, cool. perfect. Okay, okay. Before going in the next question, I want to talk about your drum kit. So you can give to us a little quick tour. And as I remember, when I noticed you play, I always look you with minor cymbals and Divo drums. So Right. the long-term relationship. Can you talk also about those relationship, also that really amazing hi-hats that I had tried once, but I can't. I did not have money to buy the serpents hi-hat. Oh, Can you serpent's talk about? hats. Yeah, Yeah, can yeah, you yeah. talk about the concept also about? I think that I can call it your signature hi-hats or something like this. Yeah, yeah. Okay, Both the ride and the hats. okay. Also the serpent's ride. Yeah, the ride, it's like a Okay, medium weight. okay. Let No. me zoom to your camera so people can see. Yeah. Okay. It's basically a medium ride with an oversized bell. So it's not like really heavy. It's not like the typical metal drummer kind of cymbal. Okay. Same thing with the serpent's hats. Um, they're reversible, right? Yeah. Mhm. So they sound different depending on which way you put them. For metal, I use it with the heavier cymbal on top, which is like Mhm. it's like a new beat. You know, the Okay. Zildjian brand new beat. Yeah. So it's like a new beat bottom, Okay. and then I'll pull it off. And then this one is dirtier. Let me see it. So you can switch the top and the bottom, so you can have one hi-hat, two hi-hat in one, basically. Yeah, I mean you can do that with any hi hat, you Yeah. know, but these are really kind of tailored Okay. for that. So using this one up top, I would play more for blues, um, R&B, that kind of thing. Anything that was lower volume. Okay. And then usually I'll use the normal guy. The Bison series, right? Okay. Yeah. Okay. You can see the snake on there. And you came up with this idea. You developed it with the guys of Minor. Can you tell us a little bit the story about behind this concept? Well, I don't like the idea of changing gear. Okay. We kind of talked about that earlier, Yeah. I kind of just like using one pair of hi-hats for everything, So I eventually had just found that combination from cymbals that I was trying from Meinl. And the bottom, this one that I use as a top, is just the bottom of their regular medium hi-hat. Okay. Byzance medium hi-hat. So this was the bottom. And then the other one was a bottom of the light jazz hi-hats, I think. So I just took them and put them together. I mean, I tried a bunch of different combinations of different cymbals, but these were the ones that I really gravitated towards. And we just kind of refined them a little bit. After I told Norbert at Meinl, I told him what I was going for. He made some suggestions, about thinning out the bell on the top, on the heavier one, to make it more musical, and adding a little more mass to the other one so I could use it as a bottom. Okay. Meinl is really cool. They're like super cutting edge when it comes to listening to artists and trying to create new sounds. Yeah, I can agree, since Meinl is one of the two of my favorite cymbal brand. One is the cymbal that I owned from Turkey. They basically worked with Meinl on the Byzance line, so I love the sound of Meinl. I can spot some classic, some classic, some dark classic here. So basically, you have plenty of sounds, and I let you just say how you choose a cymbal to your setup, and when you answer, I will translate real quick all the stuff that we are saying. Okay. Well, I like thinner cymbals personally. So
let's like just use any brand, right? Okay. So I would gravitate towards a Zildjian K. I would gravitate towards a Sabian Double HX, Double H. Okay. Even with Paiste, I would gravitate, like more towards their traditional A signature lines. line. Signatures are, No. look, I love Paiste stuff. They're super, super bright, and I like that thing. But I'm more of a hand hammered guy when it comes to the feel of a cymbal. Like I love the way Paistes sound. I don't really like the way they feel so much because they feel very rigid. You know, like the 2002s and the signatures and some of the more traditional cymbals that they've had out, or some of the 602s or 604s, whatever they got. Okay. Now, I like a lot of the thinner stuff because I like it to give a little bit when I play it. Mostly, with the Mino stuff, I'm playing Byzance, which would be their hand hammered theme, But because I do like Paiste so much, Mino has these guys out. Okay, let me zoom. Yeah, and hold on. Of course, Derek, thanks for you making disassemble and assemble your drum kit to show us your gear. Really no worries. I really appreciate. Okay, so this is the pure the customer alloy. Pure alloy customs. Yeah, and if you can see this thing, it's like pretty thin. È morbido, sì. See? Yeah, really thin. Yeah. Yeah. So, and it's got that nice bright. Okay. A lot of attack, but it's still warm in a way, Yeah, it's not a symbol like the Root series. You spoke about Paiste earlier. It's not rigid, as you say. It's warm, and of course, it's really versatile, in my own opinion. Yeah. So basically, it's there is a lot of misconception about the heavy drummers that have to play heavy cymbals, heavy crashes. I think that thin crashes. Crack them. Dude, yeah. I cannot play because they do not vibrate a lot. They don't. I will run through like heavy crashes or power crashes and stuff. I will run through those things like one after another. The thinner cymbals, they seem to give a little more, and they don't take as much of the impact. I don't think. Plus, they open up quicker. Okay. So when you hit it like you really have to hit a Rude. Basically, to get with their sound, they fill the whole room with their wave. Yeah, right. Good. And just before translating all this stuff, since I always associate you with Mino, why you choose them for this partnership? How it started back in the days? The people. The people. Yeah. Just meeting all of those guys, and I mean, not to say anything about any other company. Everybody's great. I love all the companies, and I still have Sabian cymbals. I still have Paiste, some like Zildjian stuff. I'm kind of a gear collector when it comes to that. So, but yeah, the people at Mino, man, when I met Norbert and Chris Brewer, and just everybody there is just so incredible. And it's the same thing with DW. That's what got me to DW as well. Was the people there. They believe in what they're doing. It's like I like that in a company. Like you go to a company and they're all excited about being there, and they're all listening to music, and they're all they're just excited. It's like you don't really get that in a lot of these older companies. Okay. So basically, that's what I like. It's kind of drums for drum made by drummers. So basically, everyone are excited to be part. I think that you as an artist are involved in the development of gear or sound or tests like that. I hope that it's like that. And what is the kit that you are using right now? Wood-wise, collectors, size? Maple. Okay. The 8 and the 16 are X shells. Okay. And then the 10, 12, 14 are VLX. No, sorry, VOT. Okay. And the 16 and the 18 that I have is VLX
The kick drums Okay. are also VLX. Okay. So they're the lowest of the shell orientation grain that they use. Okay. Okay. Yeah. So So basically, John, like he handpicked these shells for me. I mean, it's and they're kind of tuned like really low. yeah, kind of like a piano, the progression of notes. Right. And my other kits, I couldn't tune them this low and have them retain a note. They just turn into paper. Okay. Okay. You So know, this is because of how they're made. Like drums that have grain that go around the drum have a higher timbre than drums that have grain that go down the drum. okay. Right. So Okay, that's why I'm able to tune these so low and still keep some fundamental tone. Derek ci ha svelato una chicca che traduco subito, se no mi dimentico. I'm gonna translate this last part because it's very interesting for drummers or Yeah, and I'm gonna people go that are- pee. Okay. So I This have water has time. been going right through me. You can do no problem because I have I'll be the right whole back. time to translate everything we said in this. Ok, allora ragazzi, mentre Derek va ad esplicare le sue funzioni fisiologiche, io traduco e poi facciamo un'ultima tornata di domande. Maestro, ma come dobbiamo fare per queste dirette, queste chicche così interessanti? Cioè, hai capito che John Good della DW, quindi della TV, ha scelto personalmente tutti i tamburi per Derek perché hanno un'intonazione particolare studiata apposta per il suo playing. Se i grani del legno hanno un'andatura verso il basso, la timbrica è più alta, mi sembra, mentre se hanno un'andatura diversa, la timbrica è più bassa. Quindi praticamente questo kit, che è composto da comunque una DV collector in acero, ha tom e timpani di varie serie, alcune serie X, alcune serie VLT, alcune serie VLX. Io non sono un esperto di DV, però praticamente ci fa notare che proprio il caporale della DV, John Good, il messia, cioè quello che ha inventato anche alcune meccaniche come il doppio pedale, eccetera, eccetera, ha proprio scelto questo kit per Derek. E a lui piace questo fatto che le compagnie che lui praticamente fa l'endorsement sono compagnie che sono molto interessate ad averlo come batterista, ma poi piace proprio loro stare in mezzo a queste cose. Abbiamo parlato del fatto che lui ha il ride signature e l'hi-hat signature. Il Charleston si può girare, quindi c'è la parte scura e la parte brillante, quindi lui, perché non gli piace avere tanti strumenti, quindi lui praticamente può fare tutto, basta che switcha. Poi c'è il ride signature che è peso medio, e poi tutti i piatti, si parlava di come per la sua applicazione sonora i piatti più lightweight, medium light di peso siano migliori per il suo playing, perché quelli pesanti come i Vice non vibrano e quindi lui li spacca subito. Invece quelli sono più musicali, hanno un'apertura totale, lui si trova molto bene. Lui parla proprio anche di perché ha scelto Minol, perché lui, nonostante abbia comunque altri piatti e colleziona un sacco di strumentazioni diverse, a lui piace proprio la questione delle persone, quindi è stato anche coinvolto direttamente nella progettazione, nel development di alcune cose, e poi lo coinvolgono molto e a lui fa piacere. Ok, Derek, I really translated everything. Of course, all the things that you said was very, very interesting, and I let people say, okay, guys, before after this live stream, you can go on the back and watch everything you said really calm, and also about the last part of basically John Good and picked the drums for you. So yeah, it's amazing. It's really amazing. So it's something John that is cool because you can tell him what you're looking for, and he's got like a Rolodex in his head of exactly what will work for you, like, but just his experience, like putting together drum shells and stuff. He's a very interesting guy for sure. Quindi John Good è una persona molto particolare che appena gli dici che suono vuoi, lui fa un reset mentale e ti dice piglia quello subito. Quindi è molto, dice, una persona molto interessante anche dal punto di vista di come si lavora con la TV, perché ti dice ha subito in mente il suono per te, quindi sta veramente vicino all'artista. Ok, Derek, so I let the Maestro and Vladimir to make the last question, since we are near the 1 hour and a half of interview, and basically
we are not kidnapping you. We will let you go freely to do your stuff. So before going to them, I want to thank you for everything you said and your time. Really appreciated. Thank and you. Cool stuff that are in this interview. And let people to, if they are watching right now, the live stream will be available after the live stream ends. So don't worry if you watch this now. You can, of course, go back and watch the whole interview. As soon as we end it, the live stream will be available as a normal video on YouTube. So, Maestro, let's make your final question to Derek. Vai prima Adimar e poi chiudo io. Ok, Vai, allora Adimar. la mia Poi domanda chiudo io. sarà molto, molto semplice. Sarei interessato a chiedergli, prima di un concerto, anche grosso, qual è, diciamo, il suo rituale per entrare nel mood del concerto, indipendentemente da quello che fa, ovviamente tolta la questione di fare riscaldamento, prepararsi proprio da un punto di vista fisico per il concerto. My question is there anything peculiar you love to do, like some sort of ritual before any gig you're doing, rather than just the typical warming up and getting ready, you're dressed on just before a show? I mean, not anything out of the ordinary. Mhm. You know, I used to be that guy that was consistently warming up, you know, Mhm. like doing the festival tours in Europe, and you got 6 or 8 bands on these things. And I was that guy that was, when the first band went on, I was backstage on my pad with my pedals against the wall, playing along. And I would play to every single band before us, and I would play to every single band after us. I just that guy, right? Lately, I've gotten to the point where I've learned my playing and my body well enough that as long as I'm sweating before I get on stage, I don't have to do all of that. So one of the things that I will do just to get myself sweating, so I always find stairs. And I will go 20, 30 times up and back, like pretty quick, like skipping steps on the way up and hitting them all on the way back. That kind of thing. And just having a pair of sticks just in my hands, it kind of, that mental thing of being prepared, I guess. So I've kind of found that that's enough for me. Like, just barely start sweating, have a pair of sticks, and water. Like, that's my biggest thing. I mean, as far as being able to play this way, extreme metal, like, water is very important for me. You got to stay lubricated. Yeah. Yeah. Beer and soda, all of that stuff dehydrates you. So as long as I'm hydrated and I'm sweating and a pair of sticks, that's pretty much my ritual. Ok, praticamente ha detto che non ha nulla di particolare per quanto riguarda la fase di preparazione pre-concerto. Ha detto che inizialmente lui era uno di quelli che, ad esempio, per quanto riguarda la tornata di festival in Europa, se avevano 6 band prima della sua, lui si metteva coi pedali contro il muro, un pad per riscaldarsi, e suonava per tutte le 6 band prima di loro. Ovviamente suonava per tutte quelle successive, quindi non si fermava mai. Però ho notato che col corso degli anni la cosa è diciamo andata scemando, nel senso che tenderebbe comunque ad essere ancora così, però quello che fa adesso è semplicemente notare
di arrivare a sudare. Ad esempio lui prende cerca le prime scale che trova e si fa 20-30 volte le rampe di scale, anche saltando scalini eccetera, e si fa su e giù fino a che appunto non inizia a bagnarsi. E oltre a questo dice anche proprio del fatto che anche solo ritrovarsi con le bacchette in mano prima di suonare lo prepara mentalmente ad essere pronto. Quindi queste sono le due cose principali, assieme alla questione acqua, nel senso di bere tantissima acqua, specie se fai tantissimo metal estremo come lui, perché appunto roba come birra, bevande gassate deidratano tutte, quindi non va affatto bene. Maestro? Ok, allora chiudiamo l'intervista con l'ultima domanda. La fatidica Se le domanda, maestro. bacchette diventassero un attimo, se le Ok, bacchette scusami. diventassero dei pennelli e allo stesso tempo diventerebbe un regista, quindi i pennelli andrebbero a creare un quadro. DEREK RODDY, cioè si leva le vesti da musicista e diventa appunto un pittore. Che tipo di pittura andrebbe a creare? Con quali colori? Con quali colori tra il freddo e il caldo, riuscendo tranquillamente a descrivere l'animo di batterista. E allo stesso tempo, come riuscirebbe a creare una pellicola in maniera pragmatica, quasi psicopatica? Okay, so the question is, if you are taking your drumsticks and turning them into brushes, and you're about to draw a painting, this is not connected to the earlier questions about what kind of painting you're going to make. This one revolves around colors. So, which colors would you most likely be picking if you were going to draw this painting with your drumsticks? And this is the first part. Then I will add the second one. All of them. All of them. Ok, quindi proprio tutti And i colori. then on top of that, I would probably be mixing colors to create other colors. That's pretty interesting. So you have a broad vision of what your drum world is like. Yeah. Okay. But I think that's because you remember early when we were talking about how I focused on sound a lot. I think that's probably why, because this one drum, it's like phthalo blue, for example. Okay, you can do so much with phthalo blue, right? Yeah. You can do a lot with Prussian green. You can do a lot with yellow ochre. Right? So, and I can mix these colors. So when you mix red and yellow together, you get orange. Right? So here's your red. Here's your yellow. Here's your orange. Got it. So, got it. Or, you know, that's not just one color. Right? Yeah, for sure. Praticamente ha detto che I will be translating, then I will come to the second part of the question. Praticamente ha detto che di per sé userebbe tutti i colori, nel senso che per come vede lui la batteria è talmente tanto un mondo vasto che di per sé non c'è un limite. Ha fatto l'esempio che il primo tom per lui è blu, il secondo è rosso, il terzo è giallo, e ha detto che non esistono solo quei colori, ma li sfrutterebbe anche per crearne di nuovi. Quindi mettendo il rosso col giallo crea l'arancione, il blu col rosso fa il viola e così via. E anche solo con un colore, ho fatto l'esempio del primo tom schiacciando la pelle mentre lo colpiva, comunque si possono anche solo con quello creare altri colori.
quindi è molto vasto e si ricollega alla questione che dicevamo prima del dipende da come suoni, non da quello che suoni. And the second part of the question is, if you were going to, let's say, translate your drumming into a psychological movie, a psycho movie, what would you see in that movie? I'm talking more about the extreme stuff rather Remember than that the movie Split? fuck. It Yeah, it was about a guy who had like 23 personalities or something. yeah. I remember that one. And he had kidnapped this girl, and it would probably be something like that. Which is a great movie, by the way. Just because my interest musically is so broad. Like, I'm not just a metal guy. Mm-hmm. I'm not just into hard rock even. I like a lot of really obscure stuff. I've really been into like finding indigenous bands, well, not bands, but indigenous musicians, like some Aborigines or Egyptian or any of the African cultures are very interesting. And it's not even stuff that you can. It's not popular enough to even have a title. I'm more in that realm of trying to discover music, and it's easy today, with the amount of internet and the amount of exposure that a lot of countries have now. I'm sure you guys have all seen this drummer in Africa, and he's like playing on garbage cans. Yeah. He's got like Yeah. bottles together, and he's absolutely killing it. Yes. That interests me more than culturally, more than what somebody in Germany or somebody in America has to say. Because like the people in the Western world, the musicians in the Western world are not really saying anything new. They've been saying the same thing for hundreds of years, like literally. I mean, even when you consider extreme metal, when you look at the formula of it, it's still just heavy metal. Heavy metal is still just rock and roll. Rock and roll is still just the blues. And the blues going even back further, it's been the same for so long. And I'm not saying that I've heard everything, but there's a lot of stuff that's in the contemporary popular culture that my ears just do not gravitate to because I'm not hearing anything different. Got it. Yeah. Ok, praticamente ha detto che se dovesse vedere un film che possa descrivere il suo modo di suonare la batteria sarebbe Split, che è un film dove praticamente si parla di una persona che soffre di personalità multiple e ha circa 23 personalità diverse e rapisce una ragazza e poi, vabbè, succede tutto, no? E ha detto che lui la vede così, la sua maniera di suonare la batteria, perché non è lui non si sente un batterista metal, un batterista di metal estremo o hard rock in generale, perché si vede come un musicista. Infatti anche solo per cercare batteristi o comunque musicisti in senso più generale che possano interessargli, non va a vedere batteristi americani, tedeschi, eccetera, perché dice che dicono le stesse cose da centinaia di anni. Lui ha fatto l'esempio di un ragazzo africano che praticamente suona la batteria, chiamiamolo così, improvvisata su dei cassonetti, comunque roba completamente improvvisata. Lui cerca quello
nel suonare la batteria, quindi ecco perché si ricollega a tutta la questione del film Split. E oltre a questo dice che comunque appunto hanno molto più da dire con con quelle poche cose che hanno, piuttosto che vedere batteristi con batterie chilometriche che magari non dicono niente. Ok. So, se Maestro, chiudiamo con Maestro, last question, Maestro. Wait a minute. fatidica Wait a minute. domanda. Allora, Ok, la Un fatidica secondo. Before we domanda. go further. aspetta. Ok, ok. Ed, Ok. what is his last Ok. name? Italian drummer. Il batterista italiano che stava cercando prima. Aspetta, che... Chi è? I can't remember Chi his è? last name. Aspetta, io l'ho Which già is his visto band? questo. Chi è? He's not in any bands, I don't think. Uh, I mean, he probably Io l'ho già is, visto questo ragazzo. but not anything like huge. But he does like Nile covers and Behemoth, Yeah. and he's a ripper. We kind of know him, but we can't really recall the name at all. His Because name's we've all Ed, seen... but I don't know Yeah, his but- last name. Eduardo, can't remember. Anyway, ripper. Che genere? Almeno che genere fa? No, sempre fa cover dei Nile, ha detto. Roba su quello stile molto, molto costato. Come il suo nome? Lo trovo un attimo. Edoardo. Si chiama Edoardo, ma non si ricorda. Aspetta, cos'è sardo? Is he from No. Sardinia? Maybe? No, I think he's from mainland. Ok. Oh, no, you're talking about Akonda. Yeah, he's another ripper. Arconda Simone Arconda Piras. Yeah. No, è un altro. Anarcon. Yeah. He's from Sardinia. Aspetta, Edoardo, Anarconda è un batterista. Sì. Yes. Che dice un altro. Dice, ha dato. Edoardo? Is it Edoardo Velli? Is him? Velli? Velli? Because I found his cover of Nile on YouTube. Yes. Okay. Just to double check if it's him. Okay. Sorry for the audio, YouTube. No, it's fine. No. No. Okay. No. It's not him. He's on a real kit. Okay. I'll find him. I'll send him to you. You guys should have him on. Okay. He's a Now, ripper. of course, we will invite him as guest of Il Calice Nero, since we are three of four of the people here in the live stream are drummers, so we are focused on drums. Okay, Dark Medieval Times say Edoardo Di Santo. Yes, Di Santo. Okay. Yes. Great. We found him. Okay, we found him. Thank you. Okay. I knew his name was Ed. So Derek Just couldn't remember his is last name. endorsing Edoardo as the next guest of Il Calice Nero. Anche Arrogat. Anche Arrogat aveva detto Edoardo Di Santo. Okay, we have his best friend on this live stream. So Arrogat says Edoardo Di Santo is my best friend. Okay. Oh, good. Arrogat have, by the way, a really cool project that we got as guest here on Calice Nero. If you we talk about paintings and colors in music, I really suggest to check him out. Very cool project. Okay, I have him on Facebook. Okay, Edoardo Di Santo. Great, Yes. we made it. Okay. So Derek, Dopo we have questo a arcano mistero. We have a kind of ritual question as the last question of Il Calice Nero. Okay. That the Maestro will say in Italian, then Francisco will translate, and this is the last question. But we will also ask to stay with us, even if the streams will over, for the last greetings and the last things, and just to say goodbye in private. Okay, Maestro, please, vai avanti con la tua domanda, quella storica. Allora, se prendiamo Derek come musicista
volta sia estremo, quindi la musica estrema, e sia non nella parte estrema, e andiamo a cercare una bevanda con un retrogusto dolciastro amaro che lascia lascia il palato quasi un po' bruciato, ma quel sapore che ricorda anche dei sentimenti passati e che rimangono nel cuore. Quale sarebbe questa bevanda particolare? So if we have to pick a drink that describes Derek as a musician on a broad vision, which leaves this bittersweet taste of in your mouth, as well as a little. Pardon me, maybe it's not the right word to say. Burnt taste in the mouth, as well as this taste of past memories. What would it be? I mean, I would probably say if I just had to pick a brand, Jack Daniels on the rocks. Ok. Jack Daniels with Ok. ice. Ok. Non penso neanche serva tradurla. No. Questa risposta. Derek, since the Calice is something that you can drink on, we make this question to all the people that we host in the live stream. So each time we got an interesting answer. Okay, Eduardo is in live. Eduardo is in live. Eduardo. What's up, my brother? Eduardo, Ciao Edo. Eduardo, se puoi mandare un messaggio alla pagina del Calice Nero, ti mandiamo il link per accedere a StreamYard e saluti Derek in diretta, perché è stato così gentile da veramente raccomandarci il tuo nome. Quindi se ci puoi scrivere sul Calice Nero ti facciamo entrare a volo. So I asked to Eduardo if he writes to us on our Facebook page. We will let him join for a few minutes just to say hi and all the stuff to you, because Sure. you was so kind to say good things about him, and we will fit. This is a very interesting episode. I really love it, and thank you, Derek. Yeah, man. Thank you. Ok, Edoardo, se ci fai questo piacere, ci scrivi o scrivi anche a me, Graziano Ciccarelli, su Facebook, o scrivi ad Alan Garboni, ti facciamo entrare a volo per salutare Derek. Maestro, ma ci dobbiamo regalare una vagonata di caramelle a Derek per questa puntata. C'è dolce proprio, puntata dolce dal flow unico. Edoardo, aspettiamo te. E intanto sto I have Facebook open, Dai, so I Edo. can. So just Dai, Edo. Jack Daniels Così. on the rocks, or maybe also other stuff. Oh, well, that would be. I'm a whiskey guy. I'm not much of a drinker. Okay. I don't drink very much, but yeah, whiskey, straight whiskey. That's great, because that's this like feeling in your chest once you drink it. Yeah, which is amazing, to say the least. Yeah, I love it. I'm not a whiskey guy myself, but yeah, there are some whiskeys that are just great to taste. I mean, from my perspective, like Jack Daniels also, even if I'm not that much in love with that brand, but maybe Jim Beam. Yeah, Jim's good. That's great. Yeah, Macallan's, like if you like Scotch. That one. Yeah. My I think I should have a bottle here laying somewhere at home, but that's more my brother thing. So that's funny under that point of view. That's fun. Love it. Okay, we are waiting to Edoardo to join the live stream. So sì, perché ha scritto sulla pagina sì, l'ho risposto già, e ho mandato anche lui un messaggio su Facebook in privato, anche sì. E gli ho mandato anche la richiesta, quindi aspettiamo che si connetta. Ok, vai, vedo. Se avete qualche altra domanda, Derek, so to all the guys that are watching live right now, if you guys have some question to Derek, una domanda. Yeah, fire away. Ok, Qual vai, è il batterista? Quale sarebbe il sogno di Derek Roddy di fare un duetto con qualche batterista particolare? Anche blues, jazz, tipo Vinico l'aiuta?
Oh, I love Vinny. So, yeah, connected to Vinny, is there any drummer you would love as your dream and make a duet with this drummer? Who would it be? And he asked, maybe Vinny con l'aiuta? Yeah, Vinny would be great. I mean, I've done a lot of that type of thing before. There's stuff online with me and Marco Miniman and Thomas Pridgeon and Ergo Glori, Dave Langeth. I mean, I've done Eric Moore. I'm sure you guys have probably seen that one in Russia with me and him. Yeah, if you maybe. haven't seen that, that one's pretty funny. So yeah, I mean, I love playing with other drummers. I mean, Vinny would be great to play with. I'd be really intimidated. But yeah, I mean, Weckl would be cool. I've played with Thomas Lang. I've played with Lazio. How about a duet with Cobham? Yeah, that would be killer. With all the two kit with the double bass and that would be cool. There is also a great drummer here in Italy that you should check out because he's a closer friend of Billy Cobham. It's called Tullio D'Episcopo. So I don't know if you know him. Yeah. I don't know him, but I know the name. I think that it will be interesting to see you and him close to each other and basically perform a song with his style and your style combined together. It would be interesting. Oh yeah, so, I love that. Okay. Meanwhile, we are waiting to Edoardo. We are waiting for him. So, ma sta entrando? Sì, sta entrando. Scritto ok. He said okay, I'm gonna join. Okay, so we are waiting for him. Ok, allora traduco al volo la risposta. Praticamente ask him about the camp in Athens. Ok. Di chiedergli il camp. He came. He was one of the guys. He is joining the live stream as we all do. So basically, we will ask to him his impression. Just the time that he is joining the live stream. So perfect. Be patient, please. E allora praticamente traducendo la risposta iniziale ha detto che duetti di per sé ne ha fatti in passato con alcuni batteristi, ad esempio con Marco Minneman, e ha detto che per quanto riguarda batteristi con cui vorrebbe fare duetti ce ne sono tantissimi. Ha detto tra i tanti Vinny con l'aiuta, solo che si sentirebbe abbastanza intimidato nel poter fare una cosa del genere con lui, però non esclude la possibilità. E oltre a questo eccolo. Vai. Ciao Edoardo. Hello. Ciao Edo. Hello Derek. What's up, my brother? Hai visto Edo? Ti abbiamo voluto. Perfect. The master himself. Good to see you. Edoardo ci chiedeva Derek, a parte Infatti, che Derek quando abbiamo parlato di quale batterista italiano ci consigliava ha parlato subito di te, quindi per noi è un piacere, siccome siamo quasi tutti batteristi qua in diretta. Grazie. T'ha nominato, però non si ricordava il tuo cognome, poi sia Arrogat, che salutiamo, sia l'utente Dark Medieval Times ci hanno subito vai Marco, Edoardo, bombardamenti di messaggi, e ti volevamo avere in diretta perché Derek ci teneva che ci parlassi dell'esperienza con lui ad Atene, insomma. Love it. Grazie, mitici. Infatti mi ha scritto Gianluca Arrogat e mi ha detto guarda ti stanno nominando, entra subito, e ho corso. Ha fatto bene, ha fatto bene, che il piacere è tutto nostro. Il piacere è tutto nostro averti, quindi grazie di mille di aver partecipato a questa diretta al volo così, perché sono queste le cose belle della diretta. Sì. Vabbè, sto qui a un sub con degli amici. C'era un amico che non vedevamo da un po', insomma, appunto sto partecipando.
Vabbè, ma guarda, poi non ti tratteniamo tanto perché poi vabbè, ti ho aggiunto, poi ci mettiamo d'accordo così facciamo anche una puntata del Calice Nero con te, con tutta la situazione Bateras Beat Roma, mi pare. Quindi sicuramente Sì, anche grazie. perché poi il maestro è di Cagliari e conosce bene Rafael Saini, quindi avremo anche lui e quindi facciamo una rimpatriata totale. Vuoi fare qualche domanda anche a Derek? Derek, how are you? Good. This is the most important question. You got plans to How go you back to feel? the camp? Okay. You got plans to go back to Athens? To the camp? No. Just teaching at the school. So and working to my personal projects. Nice. The band that I sent to you some songs, some stuff. Oh yes, please. Love it. I was telling these guys to check you out. Thank you. Why? Because you're killing it. Sounding great. I watch your videos a lot. Anytime you post them, I see them. Really? Oh yeah. I don't post it anymore. I don't post any video. Don't do that. That's fun. Yeah, it's good to see you. It's good to see you also. I don't know what to say. I'm a little shocked. Well, we were talking about Italian drummers, so I brought your name up. I couldn't remember your last name. We were sitting here searching, and somebody had to find you. I didn't know if that was your real last name or your screen name or whatnot. Yeah. Basically, Derek said with his smartphone, this guy. Yeah. You, of course, you can rewatch the entire live stream afterwards, so you can check out the moments that Derek calls your name. Wow. So, Edoardo, sei da fare, non ti preoccupare. Comunque, poi ci sentiamo in privato per il resto, poi ci teniamo in contatto. Un abbraccio. Un abbraccio, grazie assolutamente sul Calice. Ti vogliamo assolutamente sul Calice, mi raccomando, ok? Grazie, gentilissimi. Thank you again, Derek. Have a nice day to you. See you, brother. See you. Thank you. Ciao, okay, we got also Edoardo for a quick greet with sure. I hope that you, Derek, do not check out my videos because I'm totally audible. Please, I've sent you a friend request, but do not accept me. I will. Okay. Flag a spam. Yeah, a little bit of spam, but it's worth it. Okay, so grazie Edoardo. Thanks to Edoardo. Thanks to Derek. Just ask to Derek to stay with us, even if we had the accent or a bit greetings after this live stream. And this is, guys, the best episode of Il Calice Nero so far. What is going on? What is going on? What is going on? Basically, it's really cool, and thank you, Derek, again. Adesso, no worries. Adesso Derek. Allora, prima di tutto, Derek, grazie mille di aver partecipato a questa intervista perché è stata molto interessante. Abbiamo toccato degli aspetti veramente unici, con degli aneddoti che ci hai raccontato che non sapevamo. Quindi vorremmo averti anche con il tuo progetto assolutamente sui Calice Nero, perché sarebbe un onore. The connection is going. But Maestro says that it is a pleasure for us that you share those great memories with us, and you are always welcome to join here in the future for next live stream, maybe speaking about your upcoming projects or your own the stuff. We are always open to reschedule and redo things like that. We really enjoyed these 2 hours of streaming, but it was really a pleasure for us because we touched the drum aspect, the metal aspect, the gear,
You say a lot of cool things, and basically you are. I will say this in Spanish. Mi casa es tu casa. Basically, mi casa es tu casa as il Calice Nero, since we really enjoyed a lot, and I hope that you also enjoyed our question too. Sure did. And thanks for having me. Yeah, it's awesome. Thanks to you again. So, guys, with these words, and thank you again. I'm saying thank you a million times, but I will say again, thank you, Derek. Guys, we have Thank you very much. A cool live stream. Thank you. Andreas from Dark Funeral here. So stay tuned, subscribe, and check out Derek's social media and get in touch with him. DEREK RODDY @hotmail.com, right? The email. Yes. Okay, we will list everything in description. And okay, I will let Edimir to add the last things, and then we will put the outro and end the live stream. Prego, Francisco. Allora, mi sono un attimo perso, perdonate, mi è saltata leggermente la connessione. Quindi stavo facendo i saluti finali. Ha parlato il accorto. cattivo maestro, parla tu pure tu, se no parlo solo io. Okay. No, so as I'm mainly a guitarist, thank you for sharing your word on musicianship and whatever regards music, because seeing people having this broad vision of what music is and what it should be, in my opinion as well, it's great. It's really, really inspiring, and I truly hope to pick up drums seriously again pretty soon, because it's fantastic. It's too much It's fantastic. Fun. Yeah, absolutely. Praticamente gli ho detto che comunque io da chitarrista vedo che ha questa sua voglia di vedere la musica in senso ampio, che è di ispirazione, cioè c'è poco da dire al riguardo, e vedere comunque come lui trasmette anche questa passione ha portato me a pensare anche addirittura di poter riprendere in mano la batteria seriamente, e perché ne vale la pena, perché è molto molto divertente, anche in base a quello che ha detto e la sua esperienza. Quindi, questo è quanto. Quindi grazie Derek, e noi ci vediamo al prossimo episodio del Calice Nero. Mi raccomando, codice 000. Al prossimo episodio. Buonanotte, good night. Il grande spettacolo non si ferma mai. Il grande spettacolo non si ferma mai. Mi raccomando, il 17 chi c'è? Dark Funeral. E poi mi raccomando, su YouTube tutta la nostra programmazione. Venom, Anarca Distribution, quindi parliamo di bacchette, piatti e pelli, e ci vediamo al prossimo episodio. Un abbraccio e vai col metallo.